the available resources and opportunities and make the research docket relevant and active. And at this point, I want also to be able to mention to all of us today that in the ministry, we have been able to establish a research consortium. And our role is to be able to link up universities with both local and international partners on matters of research funding. And we'll be able to link you up more so. I'm happy of the kind of partnerships which are already existing, but we'll be able to guide you into having more of those collaborations, both locally and internationally, as we move forward. Additionally, the ministry is ready to identify and support innovations by universities, which have the potential to drive the economic growth of this country. By doing so, we will take a collective responsibility in finding solutions that will take our country to the next level. By embracing research and nurturing innovation, interconnectedness, we can offer solutions to the challenges affecting local communities and position Kenya as a global hub for the most advanced knowledge and innovation for sustainability. As a ministry, I wish to assure all public universities in this country that we are fully committed to addressing the challenges in universities related to infrastructure, financing, and conditions of service. However, for us to make progress on all this, I want to reiterate that we have a duty to engage in constructive, genuine, and honest consultations with one another so that we can implement strategies that will not only resolve the many challenges we face, but lay a strong foundation for sustainably running our universities going into the future. And there's a lot of emphasis on leadership and governance issues in our universities. And we as a ministry will be able to engage with the leadership in every university. And more so, we have a program we want to be able to roll out whereby we'll be able to build on the capacities of the newly appointed councils of the various universities in Kenya. And also, we have programs to be able to take through the management of the various universities we do have, so that most of the issues we are talking about, the challenges which are there in our universities, can be well addressed and we can be able to forge ahead as universities in order to be able to take our country where it should be. The government is in the process of making reforms in the education sector. As such, we need to mobilize all the skills, talents, and ideas from all of you in order to find solutions that will not only help us transform the education sector and the economy at large, but also put the country on the sustainable path in order to achieve the Vision 2030 targets and also the bottom-up transformation agenda priority areas. Thus, providing quality higher education is not just a preserve of government, but a collective responsibility for both policymakers, management of institutions of higher learning, and academic staff. To the graduates, this is indeed a great day to each and every one of you for this milestone that marks the culmination of years of hard work, resilience, and dedication. You have invested a significant part of your lives in pursuit of knowledge and excellence. Therefore, your graduation today is no mean achievement, and you deserve commendation. Hongera, the graduating students, 2023 Masai Mara. You have all demonstrated a strong will, focus, and discipline throughout your time at the university. You have proved that you have what it takes to make
it in whatever career paths you take as you leave the university. As you reflect on your life and campus experience at Masai Mara University over the years, I am convinced that you will remember all your efforts, determination, and perseverance that have brought you this far. You have overcome many obstacles and made many sacrifices to achieve this today. With each passing year, you will realize that memories of your Masai Mara experience will grow to mean more to you. This should serve as a motivation and give you the impetus to help you make a positive impact in your communities, country, and the world at large. As you embark on the next phase of your life, I urge you to use the knowledge, skills, and talent that you have gained to impact the world positively. The experiences you have had, the networks you have established, and the virtues gained will be of great value as you forge your way forward. Remember, this is only the beginning. The sky should not be your limit. I therefore urge you to go out there and inspire greatness in all that lies ahead of you. You have a bright future ahead. Before I conclude the remarks by the CS, let me also emphasize on the reforms we are going through in our education sector, and more so on the issues of the new funding model. We are happy to say that we have been able to progress well as a government in rolling out the new funding model, which is beginning with the first years in every given university in Kenya. And we have been able to work out on the funding required, and I want to be able to inform all of us that so far we have been able to release the help component or the loan component, and we are also able to release the scholarship component. And this shall be able to go to the various bands of students. We have been able to put the students into 5 bands, and they shall be able to access these loans at different percentages, both in terms of the scholarships and also in terms of the loans. So we do appreciate that we are making that very good progress, and I'm sure within no time we'll be able to cover on every aspect touching on the funding in our universities. We are also doing our best on matters of pending bills for the various universities. We are working out with the National Treasury to be able to address these concerns. I want to be able to mention to you the VC and the management of Masai Mara University, together with all other universities, that we have now the data we needed as a ministry, and we are able to table the data in terms of how much is required in each respective university, so that the issues of pending bills can be addressed once and for all. So it's a matter of time for us to be able to agree with the National Treasury on our proposal, and we hope that the funding shall be done. But we still encourage universities to be able to go out of their way to generate more income through IGUs, that is income generating units, in all ways possible, and more so on matters of research, where we can be able to access more facilities in terms of grants from our local partners and also from the international community. And as I said before, we are there to link you up so that you can be able to access all these facilities. Ladies and gentlemen, as I conclude, my special thanks go to the academic staff of the University of Masai Mara for the good work you have done to have this class graduate today. Your commitment and dedication have borne fruits. And to the parents and guardians, I commend you for supporting these graduates. Your efforts have not been in vain. Ladies and gentlemen, as it has been said by others, after this graduation, we'll be going into what we are calling the festive season of December.
And we are going to have the Jamhuri Day next week. And then the Christmas is going to follow a week thereafter. And the greatest of all is we'll be ushering the new year, 2023. On behalf of the CS and the Ministry of Education, may I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year, 2023. Congratulations once again, the class of 2023, and God bless you. Ladies and gentlemen, allow me, before the acting chancellor comes, to acknowledge a few more guests who have arrived. We have Professor Joshua Ogendo, Principal Nakuru City Campus, Egerton University, representing Professor Isaac Kibwage, who is the Vice Chancellor. Professor Ogendo, please. Karibu sana. We also have a special guest, Dr. Edna Talam Kimaio. This is the CEO of the Nursing Council of Kenya, who has come for the purpose of oathing of the nurses. Dr. Edna, please. Dr. Edna, wherever you are, please stand up, because I know she was in my office. Maybe she has stepped aside, but she's also here with us. Thank you very much. At this juncture also, I have to do a very noble task. I have the pleasure and the joy to introduce a very special lady for us in this congregation. This is the lady who is taking care of our acting chancellor, Mrs. Beatrice Kerei, who is the wife of the acting chancellor, and she's a lecturer at Uma University. Madam Kerei, please. Just stand and wave to us. Can we clap for her, please? Huyu ndio mama wetu. Asante sana, Madam Kerei. At this juncture, I would like to invite the Chancellor to make his speech. Thank you. Welcome, Mr. Chancellor. Okay, thank you very much, our acting chair. Chief guest, maybe before I read my speech, I would like to recognize a few of our county leaders who are with us. Those are our senior elders, msimame tu tuwaone, and any others who are around. Asanteni sana kwa kuja. And then the next one, I would like to take this opportunity to welcome His Excellency the Deputy Governor, to take this chance to talk to the congregation. Maybe you can also introduce your staff. You can introduce the staff that you came with, but maybe they will just wave, then you carry on. Thank you. Thank you, Acting Chancellor, for this opportunity that you've given me. The chief guest representative, Mr. Ndambuki, Acting Chancellor, Dr. Kennedy Gray, Chair Council, Acting Dr. Susan Jebet, Vice Chancellor, Acting Professor Penina Alo, other visiting chancellors, visiting chairs of other university councils, all invited guests, graduates, ladies and gentlemen, Baba Sifiwe. Baba Sifiwe. The graduates are not responding. Leo muko serious na Kiingereza ndio lugha leo. So nyinyi, you must be the happiest people. I've come with a few people from the county government of Narok, and I would like them to be upstanding so that they wave to raise crowd. Right here is Mr. Robert Simotwo,
is our CC Education, Narok County Government. Kindly clap for him. Next is our Chief of Staff, Mr. Francis Wanyeki. Kindly clap for him. And of course, Dominic is also working in the county government of Narok. To begin with, my name is Tamalinye Koech. I am the Deputy Governor of the county government of Narok, and I'm representing His Excellency, the Governor Patrick Ole Ntutu, who went to other official duties as called by the COG or the Council of Governors. And I have his speech, but before that, I must tell you something. The graduates, for me, I fall in the school of, I can see, I'm checking, the School of Business and Economics. Mimi niko hii side ya School of Business and Economics. I graduated 6 years ago, Bale Jomo Kenyatta University. So to mean that education is an equalizer. As they said, education is the only tool that will make you to dine with kings. I only miss the days I was in the university. Those days we used to eat chapati mbili in soup lunchtime. Those days you could call your parent requesting for 300 shillings and he could take 3 days to send it to you. I think that one is also happening in this university. But there's also bad things that we experience. We had our schoolmate who was not able to graduate because of the things he had done, which were not good in the university. But he decided to inform his parents that he was graduated, and he brought the whole village. The whole village came, and surprisingly, the guy disappeared. I hope that one is not in this universe. Nafikiri kuna watu hawajafanya hivyo leo hapa. Umeleta the whole village and you are not graduating. It is very embarrassing. You know, I'm speaking in Kiswahili because everyone here is a professor. I'm the only one who is odd one out. So nimeamua niingie na Kiswahili ndio kidogo nyinyi mchangamuke. So nimeshukuru sana, nimekuja hapa kwa niaba ya Governor wa Narok. Amenituma, kindly receive his apologies. Na ameniambia niwapongeze, niwapatie heko. Nyinyi ni watu wazuri, mkienda kule nyumbani, go and assist your parent, hata kama hakukusaidia, lazima umtumie. Kama alikuwa anachukua siku 3 kukutumia pesa, ukipata kazi usimalize 5 minutes akikuuliza kitu umtumie. Yeah, there should be no revenge to your parents. We've seen those things, we've always experienced. Mtu kama mimi, he was taking 5 days, lakini saa hii hata akiandika message na wachana na hii speech ni mtumie pesa. It is just that way. So allow me to read a speech from His Excellency, the Governor, Patrick Ole Ntutu. Ladies and gentlemen, it is truly an honor to stand before you today on the joyous occasion of the 11th Masai Mara University graduation ceremony. As a county, we take pride in hosting one of the hallmark institutions of higher learning. To the graduates, you are not just receiving a degree today, you are receiving a key to unlock doors of opportunities and impact. It is my utmost belief that your journey at the Masai Mara University has equipped you with knowledge, skills, and a unique perspective that will shape your future endeavors. As you embark on the next phase of your lives, remember that education is a lifelong journey. Cherish the values instilled in you during your time here and let them guide your actions in the years to come.
Embrace challenges as opportunities for growth and never underestimate the power of continuous learning. Today, as we stand at the threshold of your new chapter, it is imperative to acknowledge the challenges that awaits each and every one of you in the journey ahead. The world beyond these hallowed halls is teeming with uncertainties, formidable obstacles, and relentless competition. The global landscape is ever evolving, demanding adaptability and resilience from its participants. The job market can be daunting, and the road to success may seem winding and fraught with obstacles. However, I implore you to view these challenges not as insurmountable barriers, but as opportunities for growth and self-discovery. The resilience you have cultivated during your academic pursuits has prepared you for that very same dynamic nature of the world beyond academia. Your education at the Masai Mara University has equipped you with the knowledge, critical thinking skills, and a tenacious spirit that will undoubtedly serve you well. While the path ahead may not always be clear, it is essential to embrace the journey with determination and optimism. Every job, regardless of its initial impression, offers a chance to learn, to contribute, and to pave the way for future opportunities. Endeavor to work diligently and passionately in every role, for it is through dedication and hard work that success is often realized. Remember, your potential is boundless, and every experience, whether seemingly significant or mundane, contributes to your personal and professional growth. As you embark on this new phase, take pride in your accomplishment, remain steadfast in your pursuit, and let your resilience illuminate the path to a future filled with success and fulfillment. Congratulations, graduates. The world awaits your brilliance. To our parents, guardians, and mentors, your unwavering support has been crucial to the success of these graduates. Today, we celebrate not only the achievements of our graduates, but also the dedication and sacrifices made by those who guided them along the way. Your role as mentors does not end here. Continue to provide guidance as they navigate the complexities of the world beyond academia. To those who are guests in this county, remember to stay a day or two and sample our hospitality. We have much to offer, including but not limited to our beautiful landscape, Nyama Choma, Masai Mara Hospitality, and most definitely the Masai Mara National Reserve. With regards to my administration over the past year, we steadfastly focus on transformative governance to propel our county forward, with a particular emphasis on bolstering our economy and fostering a conducive environment for all. Through strategic policies and robust investments, we have witnessed significant strides in various sectors, contributing to the overall prosperity of the county. Our commitment to infrastructural development has not only enhanced the quality of life for our people in rural areas, but also had a direct impact on the academic landscape. The economic growth we have spurred has translated into more resources for education scholarships, such as our bursary program and vocational training, directly benefiting the students of secondary schools, Masai Mara University, and other tertiary institutions. Our bursary program that we rolled out last year benefited over 40,000 needy students and became the largest ever advanced by any county in Kenya since the advent of devolution. We gave out over cash 400 million in a single financial year. This year, we are as well advancing a similar amount, with every ward benefiting within the county. I therefore urge all the continuing students
who wish to benefit to apply urgently, as this program will be closed on 19th of this month. Finally, graduates, once again, as you step into the future, carry with you the pride of your accomplishment and the responsibility to contribute positively to society. To our distinguished guests, thank you for gracing us with your presence and inspiring the next generation of leaders. May God bless you and a Merry Christmas. Thank you and God bless you. University Management and Senate, VCs and principals from other universities, university members of staff, distinguished guests, graduates, students, leaders, student leaders and the other students, parents and guardians, ladies and gentlemen. I wish to congratulate all graduates of the year 2023 for this great achievement. This celebration marks the 11th graduation ceremony of Masai Mara University. The graduation ceremony is the most significant and meaningful occasion in a university's calendar. I am delighted to be part of this milestone. The university's vision is to be a world-class university committed to academic excellence for development. This vision is explicit on the role of academia on the local, national, and global transformational agenda. Your admission to the university signaled a shared vision on matters of learning and education. You have acquired the appropriate values and skills to enable you play your transformative role in the society on development matters. To the graduating class of 2023, I wish to remind you that Masai Mara University values you as our loyal partners. We urge you to play your part as role models and inspirers, career mentors, improving student recruitment efforts, fundraising, and supporting the university's reputation. Every alumnus has experienced being a student to becoming a unique and different graduate, and we therefore challenge you to play your role in the society. Ladies and gentlemen, Masai Mara University is committed to playing its role as a key driver to the local, national, and global agenda. We are proud to note that the number of students has been increasing tremendously, and this year our university received over 3,000 first-year students from the COOPs under the Kenya government's new funding model, thus making our total to be way over 10,000 students. This year, we are having the first batch of 17 graduating with BSc in nursing and that 8 certificate in healthcare assistant. These certificate students were funded, as it was alluded to by the VC, by the government of Finland, and we appreciate the support we have received from them, and we thank God that we have the representative with us here today. We want to appreciate the government of Kenya, the government of Finland, and all partners for being part of our success. As a university, this is an advancement that we thank God. A memorandum of understanding with Val University of Technology, which is based in South Africa, where students and academic staff in various fields have benefited and continue to benefit through exchange visits that entail teaching, research, and various collaborations. This has ensured that our university claims its rightful place in the global arena with a great impact to various communities. Ladies and gentlemen, with the launch of CBC, that is competence-based learning, our university is preparing to ensure that academic programs remain relevant, where learners use their talents to serve in different fields and contribute not only to the development of communities, but the country at large. I am impressed with the infrastructural development in the university. Worth noting is the construction of the Mao complex with high architectural quality that contains modern lecture halls,
lecture theatres, academic and administrative staff offices. Indeed, this will bolster the university's initiatives towards attainment of quality and relevant education. As I conclude, once again, may I congratulate the 2023 class on their academic achievements and wish them well as the Masai Mara University ambassadors and their alma mater. Best wishes to all. Merry Christmas. Happy New Year. Thank you very much. I welcome the next person to lead us in the program. Mr. Chancellor, sir, before the long-awaited moment, allow me to make this announcement. Our washrooms are behind here, the VVIP, you just go down the stairs and you'll just find the way out. Just behind you, you will see there's a way out. You can access that. Mr. Chancellor, I need also to acknowledge my colleague, Deputy Vice Chancellor, in charge of administration, finance, and strategy, just to stand and wave. Professor James Nambushi. I want also to recognize the person I know each one of you know so well, Dr. Frederick Otieno, who has been working with me the whole night, every day. Just wave, just wave. Frederick Otieno, the Registrar Academic. And I want to ask all the management seated here to stand and wave. All management seated behind us to stand where they are and wave. All management, kindly wave. I want to recognize those who have enabled us to assemble here, the power behind our success as a university, the senators. Kindly, you stand and wave to the graduates. Our senators who are here, kindly stand and wave. All of you. Thank you. Thank you. The most important group that you know very well, the student leadership, where you are, represented association, the chairperson. The chair of the student association was here. Stand and wave. Thank you. Then, Mr. Chancellor, sir, it is my great pleasure now to call upon the deans of schools to present the graduates for conferment of degrees of Masai Mara University in the following order. Starting with the postgraduate, and these are our lovely PhDs seated in front, starting with the School of Education, then followed by School of Arts, Humanities, Social Sciences, and Creative Industries. Then we shall move to the School of Pure, Applied, and Health Sciences. Deans, twende kazi. Mr. Chancellor, sir, in 2022-2023 academic year, the following 9 candidates satisfied the Board of Examiners of the School of Education and Senate for the conferment of the respective doctorate degrees of Masai Mara University. Doctor of Philosophy in Education, Educational Psychology, Anne Wanjugu Kariidi. Thesis title, Influence of School Behavior Change Interventions on Students' Discipline in Public Secondary Schools in Kiambu County, Kenya. Escorted by the 2 supervisors, Dr. Kimani Mwaura and Dr. Newton Nkolo.
I admit you to the degree of Doctor of Philosophy of Masai Mara University, for which you have been educated, trained, examined, and qualified, and by my authority and that of the entire university, give power to read, to do all that appertains to this degree. Buru, thesis title, Relationship between Misuse of Prescription Drugs, Risk Awareness, and Psychosocial Wellness of Students in Government-Funded High Schools in Nairobi County, Kenya. Supervisors, Dr. Ann Maina and Dr. Newton Mkolo. I admit you to the degree of Doctor of Philosophy of Masai Mara University, for which you have been educated, trained, examined, and qualified, and by my authority and that of the entire university, give power to read and to do all that appertains to this degree. Josephine Wambui Karari, thesis title, Personality Characteristics as Predictors of Academic Achievement Among Learners with Exceptional Potential in Public Primary Schools in Nairobi County, Kenya. Supervisors, Dr. Kimani Maura, Dr. Newton Mukolo. I admit you to the degree of Doctor of Philosophy of Masai Mara University, for which you have been educated, trained, examined, and qualified, and by my authority and that of the entire university, give power to read and to do all that appertains to this degree. Tabitha Karimi Kinyo, thesis title, Influence of School Contextual Predictors on Teachers' Burnout in Public Secondary Schools in Tharaka Nithi County, Kenya. Supervisors, Dr. Newton Mukolo and Dr. Kimani Maura. I admit you to the degree of Doctor of Philosophy of Masai Mara University, for which you have been educated, trained, examined, and qualified, and by my authority and that of the entire university, give power to read and to do all that appertains to this degree. Josephine Keino, thesis title, Relationship between Teacher Affection towards Students and the Adjustment Variance in Public Boarding Secondary Schools in Nairobi County, Kenya. Supervisors, Professor Stephen Mbugwa Ngari and Dr. Kimani Maura.
I admit you to the degree of Doctor of Philosophy of Masai Mara University, for which you have been educated, trained, examined, and qualified, and by my authority and that of the entire university, give power to read and to do all that appertains to this degree. Grace Wandia Gatundu. Thesis title, Influence of School Environment on Academic Self-Concept Among Primary School Pupils in Informal Settlements of Kibra, Sub-County, Nairobi, Kenya. Supervisors, Dr. Alexander Rono and Dr. Kimani Maura. I admit you to the degree of Doctor of Philosophy of Masai Mara University, for which you have been educated, trained, examined, and qualified, and by my authority and that of the entire university, give power to read and to do all that appertains to this degree. Waidira Joroge, thesis title, Variants of Exposure to Domestic Violence and Their Influence on People's Behavior in Public Primary Schools in Informal Settlements, Nairobi County, Kenya. Supervisors, Dr. Hilda Omae and Dr. Kimani Maura. I admit you to the degree of Doctor of Philosophy of Masai Mara University, for which you have been educated, trained, examined, and qualified, and by my authority and that of the entire university, give power to read and to do all that appertains to this degree. Doctor of Philosophy in Education, Educational Administration, Esther Wambua, thesis title, Assessment of School Administrators' Support in Implementation of Digital Literacy Program in Public Primary Schools in Kitui County, Kenya. Supervisors, Professor Florence Kisirikoi and Professor Paul Maivia. I admit you to the degree of Doctor of Philosophy of Masai Mara University, for which you have been educated, trained, examined, and qualified, and by my authority and that of the entire university, give power to read and to do all that appertains to this degree. Jacqueline Kaleke Mudama, thesis titled, Relationship between Attributes of School Organizational Culture and Students' Academic Performance in Public Secondary Schools. Supervisors,
Professor Florence Kisirikoi, and Professor Paul Maithia. I admit you to the degree of Doctor of Philosophy of Masai Mara University, for which you have been educated, trained, examined, and qualified, and by my authority and that of the entire university, give power to read and to do all that appertains to this degree. Mr. Chancellor, sir, in 2022-2023 academic year, the following two candidates satisfy the Board of Examiners of the School of Arts, Humanities, Social Sciences, and Creative Industries, and Senate for the conferment of the respective doctorate degrees of Masai Mara University. Doctor of Philosophy in Kiswahili, Kenneth Kinywa Thuranira. Thesis title, Muundo na ruwaza ya vivumishi katika tungo za Kimenti. Supervisors, Dr. James Omari Ontieri and Dr. Nancy Ayodi. I admit you to the degree of Doctor of Philosophy of Masai Mara University, for which you have been educated, trained, examined, and qualified, and by my authority and that of the entire university, give power to read and to do all that appertains to this degree. Nelly Nzula Kitonga. Thesis title, Tathmini ya matumizi ya lugha katika uwasilishaji wa habari za mazingira katika gazeti la Taifa Leo, Kenya. Supervisors, Dr. Silas Owala and Dr. Jane Ombati. I admit you to the degree of Doctor of Philosophy of Masai Mara University, for which you have been educated, trained, examined, and qualified, and by my authority and that of the entire university, give power to read and to do all that appertains to this degree. Mr. Chancellor, sir, in 2022-2023 academic year, the following one candidate satisfied the Board of Examiners of the School of Pigwa, Applied and Health Sciences, and the Senate for the conferment of the respective doctorate degree of Masai Mara University. Doctor of Philosophy, Applied Statistics, John Benedict.
This is titled Derivation of Additional Properties and the Construction Methods for Balanced Incomplete Block Design. Supervisors, Professor Frederick Onyango, Dr. Anton Karanja, and Dr. Edward Njuguna. I admit you to the degree of Doctor of Philosophy of Masai Mara University, for which you have been... Wanapanga ukuta wachezaji watano wa Tanzania bara. Namuona kwa mbali Bakari Msimu. Sultan Bobo Sibomana ndiye ambaye ameachiwa ikabu. Kwa mbali pia yupo mchezaji Oziana Kennedy. Bobo Sibomana. Sibomana! Kipa anapangua na weka nje. Kona. Angalia alijikunja kwa uzuri kabisa Bobo Sibomana, akajaza ule mpira katika maeneo ambayo ni yake Ivan. Wanaita kona! Kipa anatolia ndani. Mwamuzi anasema nini? Weka kona kule. Anthony Mpemba anajipinda kama upinde. Anauchota ule mpira kama kwenye kata vile. Anauweka nje. Kona nyingine wanapata Tanzania bara. Kona. Wanakuja sasa huko. Imewa sana katika timu ile kubwa ya Tanzania Taifa Stars, akitaka kuchukua glove yake Aishi Manula. Benson ama Benon Biringiro alikuwa amejaribu kumsalimia Anthony Mpemba. Ismail Ali anafanya shughuli ya kuweza kurusha mpira kwa Abdul Karim Kiswanya. Rwanda sasa Oziana Kennedy anaitwa kwenye karamu. Cindy Paul anakataa Elias Lamek. Wow, anageuka vizuri katikati ya wawili. Lamek anakuja huko, anajaribu kugeuka. Ngoma inatafutiwa sasa. Sultan Bobo Sibomana amechelewa kufika kwenye karamu. Ahmed Huizera ndiye ambaye anamakinika nayo sasa. Ahmed Huizera hajaonekana sana kipindi cha kwanza mchezo huu, lakini anajua kwamba katika safu ya ulinzi tayari washatoboka mara 3 mikononi mwa Tanzania bara Rwanda. Bado wana kiu, hawajatosheka wana Tanzania. Goli 3 nasema atakiwa 5 sawa. Kenya wamekuwa kifunga sana. Hala. Sambaratisha Sudan magoli 5-0. Kuifunga Somalia 4-1. Ahmed Huizera. David Okosi. Si yake inakosa mwelekeo na utakuwa ni mpira wa kurusha. Utakuwa narusha vijana wa Tanzania bara. Sharif Wilson anaekea ukigo. Wanakuja Rwanda sasa. Shami Chris kwake Bathaza Daishimie Bathaza. Bobo Sibomana. Sibomana anakwatuliwa, anaambiwa nyanyuka na mwamuzi kutoka Sudan Kusini Anthony Kiri Emmanuel Tagud. Kennedy Hoziana anamfuata mwamuzi, yeye kama nahodha anaambiwa usije vibaya, pia njoo vizuri. Jean Paul Erakoze na ndio anaonyesha kadi ya njano. Wewe hata kama nahodha njoo vizuri. Hivyo ndivyo anavyoambiwa Hoziana Kennedy. Kadi ya njano kwake. Hoziana Kennedy naweza sema ameitafuta mwenyewe ile. Kweli. Abdul Karim Kiswanya. Ahmed Huizera kwa kichwa. Anachelewa kufika, lakini mwisho anafika. Ivan Ruhamanyiko anasema popote bora iende tu. Saa 6:15 saa za Afrika ya Mashariki. Uwanja wa Estadio de Jomo Kenyatta Mamboleo Kisumu umejaa. Na siku jana tu umejaa hadi pomoni, unabeba mashabiki 15,000.
wanaingia Tanzania bara. Apewa ngoma, piga kule Ijalida. Msemo namna gani apatiza mwenzake kwenye uso. Wanachukua sasa, piga bado. Lakini kipenga cha maamuzi kinahinikiza. Mchezaji huyu Bakari Msimu anajua fika kwamba aendelee kuweza kufunga magoli Bakari Msimu ili angalau kuweza kumfikia alipo mchezaji Adrian Kibe na kina Louis Ngavi kule shawapiku. Wanakuja Benon Biringiro, lakini cross yake inashindwa kuweza kuwanyanyua mashabiki hawa ambao wamepewa jukumu la kuweza kuibeba bendera ya taifa la Rwanda, wakisubiri wao warejee mchezoni, lakini mambo mpaka sasa hivi hayako vizuri kwa upande wao. Kona inapigwa kichwa huku na Bathaza. Kennedy Hoziana wanakuja Rwanda, lakini pasi inamsaliti mtu. Linda mlango sasa ni kucheza na muda, dakika ya 57 inaingia 58. St. Paul alijipigia pasi ikakuwa ndefu kabisa, ikakwenda nje kwenye lango lake Anthony Mpemba. Bado wanasaka goli la pili, wanaamini kwamba ni mapema, dakika 58 wanaweza kukomboa magoli yote mawili kujumuisha na lao moja limesimama yakiwa 3-3, na hasa kuendea goli la ushindi. Chochote kinawezekana kwa Rwanda kiwa chini ya mwalimu mkuu Kayiranga Baptist. Ijalida alimchota kutoka chini mchezaji huyu Ismail Ali, alimngoa kama anavyong'oa mihogo kule maeneo ya Morogoro. Ismail Ali cheza madhambi, cheza ngwari kabisa hapa. Jean Paul anapewa huduma ya kwanza, nguvu mpya huyo. Waganga wa timu ya Rwanda Egiro na Pacific wanaaminika kulikweli katika kuwatibu wachezaji wa timu ya taifa ya Rwanda. Kalia hapa jinsi goli alifunga safi kabisa. John Misheto aliingia katika maeneo yale ya Rwanda, akajaribu kuteleza Niyigena bila mafanikio, akainua macho yake akamuona kijana Yivana na simamaje, akaweka kitu ndani. John Misheto goli lake la pili ndani ya CECAFA U18, akawapa raha kweli wachezaji wa timu ya Tanzania. Wako kifua mbele magoli 3-1 hadi sasa. Uwanja umekula kweli, umeshiba. Uwanja wa Jomo Kenyatta Mamboleo, kipende Stadio de Jomo Kenyatta Mamboleo, kaunti ya Kisumu. Hili ndilo goli walifunga. Kwa kweli mambo yamekuwa mazuri kabisa kwa Tanzania siku hii leo. Saa nzima ya matangazo ya moja kwa moja, Rwanda goli moja, Tanzania bara magoli 3. Na bado Tanzania bara wanajaribu kutafuta goli la 4, wakijaribu vile Rwanda kutafuta kujirudisha kwenye mechi hii. Wanazo dakika 30 tu Tanzania bara kuweza kurasimisha wao ndio washindi watatu wa chini ya umri wa miaka 18 michuano ya CECAFA mwaka huu. Sharif Wilson, Zidane Sereri, Said anawapekecha wawili kwa mpigo. Sharif Wilson, Sharif Wilson, Said tena anaingia Misheto, lakini anaambiwa tayari ulipokuwa ni Kisumu wala sio maeneo ya Kariakoo, Dar es Salaam. Hata alikuwa anajishuku tu kwamba yuko katika maeneo ambayo atakuwa ameotea tu. Ndio huyu hapa John Misheto, moja kati ya mihimili mikubwa ya Tanzania bara. Yvonne anawapanga anamwambia songeni mbele nilete kubwa, ndio anaikokota juu kwa juu. Jibu vizuri kichwa Velim Opondo, Jean Paul Irakoze, Hoziana Kennedy anacheza kwa umakini. Ismail Ali, Benon Biringiro alikuwa amejaribu kuweka mguu, lakini
akaambiwa na Ismail Ali, ukileta na mimi naleta. Kila mmoja akaogopa kuuleta mguu wake. Ismail Ali huyu ambaye hadi kufikia sasa anakuja vizuri kabisa kuweza kujitangaza kwenye michuano hii. Beki mzuri, beki wa kupanda na kushuka, beki ambaye anajua kuweza kuipeleka timu kuweza kutafuta magoli. Sultan Bobosi Bomana. Jean Paul Irakoze anakwatuliwa. Irakoze na mbonyanyuka. Bakari Msimu. Sasa wanaingia Tanzania bara. Nani ambaye yuko imara pewe mpira? Bado bara linaingia Tanzania. Wanaingia Zidane. Serere anashindwa kukanyaga mpira, lakini tayari kilikuwa kibendera kishapa na juu chake Nelson Jacob kutoka Sudan Kusini. Jean Paul Irakoze, lakini anashindwa kuweza kudhibiti mpira hapa. Wanaambiwa waanze upya, wanaambiwa jipange upya. Abdul Nigena, Kennedy Hoziana, Jean Paul Irakoze, Hoziana Kennedy, Ahmed Huizera, David Okosi, Hijalida, Velim Opondo. Sasa kwa upande wa Tanzania bara wanakuja huko jichanganya vizuri, lakini mwisho siku anaweka nje na shinikizo. Abdul Nigena, huyo hapa mfungaji wa goli la kuongoza la timu ya Tanzania bara, Zidane Sereri, bado analeta pressure kabisa kule mbele. Bakari Msimu pia anasaka goli muhimu, goli lake la pili la mashindano haya, manake amefunga moja hadi sasa, na yeye alitoa assist safi. Sereri akifunga goli la kuongoza la Tanzania bara, Bakari Msimu. Kumbuka Tanzania bara walikuwa katika kundi la ba pamoja na Uganda na Zanzibar. Anaingia Bakari Msimu. Bakari Msimu anaitaka Zidane Sereri. Zidane toka nje. Nitoka tukamzungumzia Zidane Sereri, anafanya kazi ya ziada kweli kweli hapa. Leo amekuwa muhimili mkubwa wa timu ya Tanzania ambayo ina uchu kuendea goli la 4. Bado ana uwezo. Wanakoswa tena huko Rwanda. Zidane Sereri mpaka sasa hivi naweza nikasema man of the match wa mchezo kwa upande wangu Zema, wala si kwa upande wa CECAFA. Yani ni maoni yako hayo. Naam. Bakari Msimu anasema mpaka sasa anamaliza msimu vizuri. Analengeta cross, anapanda juu kabisa Said, lakini anashindwa kudhibiti. Velim Opondo. Said huyu mfungaji wa bao la pili kwa Tanzania bara, jitangaza vizuri. David Okosi, Bathazan, Ahmed Huizera anakanyaga. Sharif Wilson anakataa, pasi inakatwa. Rwanda wanajaribu kuweza kupenyeza. Bathazan anakuja mzima sasa, huku ni Didi Ndaishimie anakwatuliwa hapa na Velim Opondo. Velim Opondo, kadi ya njano. Ni kadi ambayo alistahili kuipata moja kwa moja, manake angalia alicheza kiatu kweli kuchezea ngware mchezaji na mfungaji wa goli la timu ya taifa ya Rwanda under 18 Junior Amavubi Didier Ndayishimiye. Waamuzi wa katikati Poncio Pilato, Antone Kiri, Manuel Daudi kutoka Sudan Kusini anasema na hukumiwe Velim Opondo kadi ya njano. Anahukumiwa hukumu ambayo hawezi kumlaumu mtu yoyote. Velim Opondo, mchezaji ambaye leo hii wakati huo wanafanya mabadiliko. Benjamin Ramadhan ambaye atakuwa anaingia, natoka Bakari Msimu. Wanaingia wa Rwanda, na pigo namna gani hapa. Jean Paul Irakoze ilikuwa aweze tu kuweza kuiunganisha cross yake mchezaji huyu Didi Ndaishimie. Tazama hapa,
Ile nzuri ya Didier, lakini katika kule kupapa juu kabisa Irakaze Jean Paul mwisho wa siku anashinda kufanya mambo na mazagazaga ya kuandika goli muhimu. Didier Ndayishimiye mfungaji wa goli, muona hapa anatembea taratibu kabisa upande wa timu ya taifa ya Rwanda wakati anaiweka ngoma ile chini. Mlinda mlango nambari 1 wa Tanzania bara kwa wachezaji wa chini umri wa miaka 18 Anthony Mpemba. Wanaingia Tanzania bara, wanaiweka ukigo mzuri kabisa huko dhidi ya mchezaji Cindy Paul. Anthony Mpemba bado anajua hapa ushindi moja kwa moja utampandisha kwenye podium ya kuvalishwa medali. Hijalida Said Wilson Sharif, kichwa chake mchezaji Abdul Niyigena kinafanya kazi. Wilson Sharif nyuma, moja kwa moja kwa Kevelim Opondo. Kipa pia ni mchezaji Tanzania bara, wanakuja kusaka bao la 4, lakini anashindwa kuudhibiti mpira Ismail Ali ambaye mpaka sasa hivi amejituma vizuri, lakini ngome na mkatalia. Jean Paul inakoza nguvu mpya, anashindwa kukanyaga mpira na kanyaga nyoka kwa mara ya 3 mchezoni. Hapa atajilaumu mwenyewe tu Ismail Ali, lakini kumbali kipenga cha mwamuzi kinaashiria kwamba angalau waweze kupata tama la maji wachezaji, warejeshe fikra zao mchezoni, warejeshe akili zao mchezoni. Yastahili. Wanakengelea hali ya anga ni ya joto kwelikweli, jua limewaka na kuachia miala yake ndani ya stadio ya Jomo Kenyatta Mamboleo Kisomo. Mawingu yaliyotanda katu hayalitishi jua. Pata rafa hapa kutoka kaunti ya Migori. Hamani Ruto anasema nawapata loud and clear akiwa kaunti ya Migori. Sema tunangoja na kusubiri ngarambe nzito ya kufa kupona Uganda na Kenya. Baadaye anasema msalimu sana nguvu mpya mtoto mjomba kaka Zema. Hamani Ruto huyo akiwa Migori. Nimezipokea Hamani Ruto, asante sana. Mwalimu Habib Kondo ajaribu vile vile kuweza kupata nafasi. Wanaibia hapa kwa sababu ni wakati wa kunywa maji, lakini makocha lazima waibie. Wazungumze na wachezaji angalau kupeana mawili matatu. Sio kwamba ni muda rasmi wa makocha kuweza kuzungumza na wachezaji, lakini ni wachezaji kuweza kupata tama la maji, lakini wanaibia. Ni fursa nzuri. Anasema asalamu alaikum Karati na Nyeri, tunafurahia ngarambe angani na sauti zenyu kweli za dhahabu. Duncan Mwere, asante. Tazama mambo yalivyokuwa hapa, kila mmoja akaingia kivyake. Goli ambalo wamelipata timu ya taifa ya Rwanda. Didier Ndayishimiye, na hili ni goli ambalo litamchukiza sana mlinda mlango Anthony Mpemba, maana unaweza kusema kwamba haya kwa makosa yake, lakini ukiangalia goli hili ambalo amefunga John Misheto, hili ni goli zuri sana, maana alikuwa amejilaza Abdul ama mchezaji huyu Ismail Ali. Tazama Abdul Niyigema akajilaza vizuri hapa, lakini John Misheto akajua kitu ambacho alikuwa anakihitaji hapa na akamdungua mlinda mlango Ivan Ruhamanyiko. Ikawa ni goli la 3 ambalo wamepata Tanzania bara. Hadi sasa hivi dakika ya 70 ya mchezo, Rwanda goli 1, Tanzania bara magoli 3. Kichwa kinalia Wilson Sharif Wilson anadokolewa, lakini anaambia ni hafifu sana na Bathaza. Jean Paul Irakoze anaanza nyuma, David Okosi, Kennedy Huziana nyuma kumtafuta huko, sasa ni Ahmed Kwizera, Ivan Ruhamanyiko anakataa. Ismail Ali chukua ngoma sasa pale kutafuta Bathaza Bobo Sibomana, Sultan Bobo Sibomana anaitwa kwenye shughuli, anapotea, hayupo. Anachukua tena Bathaza, pigwa babatiza mtu kwenye kifua, bado wanaingia tena sasa wenye Rwanda huku. Jean Paul Irakoze kwa Kennedy Huziana anamuita vizuri kabisa Biringiro Benone, anakwatuliwa hapa mchezaji Didier Ndayishimiye. Didier Ndayishimiye alidhani kwamba atafanya alivyofanya awali.
Angalia jinsi walijaribu kuingia kwa uzuri kabisa. Cindy Paul akapenyeza pasi kumtafuta hapa Didier Ndayishimiye. Mwisho wa siku shughuli ile kwenda nje. Huyu hapa mfungaji wa goli la kwanza ambalo bado ni moja tu wanalo ni Rwanda. Tanzania wana magoli matatu dakika 71. Yupo chini ya Nagaga, mchezaji wa timu ya Tanzania. Ni Hijalida Manani huyo, kwa kufahamisha nani wakati anaingia. Ni mchezaji kama sijakosea, huyu ni Abdul Karim Kiswanya. Kiangalia urefu wake, ananikalia Abdul Karim Kiswanya. Abdul Karim Kiswanya. Hawa ni baadhi ya wachezaji wa Tanzania bara ambao wanapiga jeramba kwa mbali, na muona mchezaji Khalid Dianabo, na muona vile vile Arafat Abubakar. Na sahihi kabisa, alikuwa ni mchezaji Abdul Karim Kiswanya. Abdul Karim Kiswanya tabiri aweze kuzunguka ndio aruhusiwe kuweza kurejea uwanjani, na mwamuzi wa katikati ya uwanja Anthony Kiri Emmanuel Dawood. Hosiana Kennedy, Sultan Bobo Sibomana, Cindy Paul. Naletwa krosi huku, hakuna mtu kuweza kuiunganisha toka nje. Wanashindwa kuweza kumakinika. Jean Paul Irakoze chini dakika 18. Mlinda mlango Anthony Mpemba anajua kwamba hapa lazima angalau apate sekunde 2-3 za kuweza kuzimumunya. Anaweka mpira pale kwenye 90 degrees ya kijisanduku cha miguu 18 na mipira yake yote anaiweka pale. Zidane Sereri jaribu kugeuka, lakini David Okosi anasimama tisti kabisa, akijua kwamba hapa lazima uweze kucheza kwa umakini. Ahmed Kwizera, Ivan Rohamanyiko, Abdul Nigena, Kennedy Hosiana. Bado wanamiliki mpira ni Rwanda. Hosiana Kennedy, David Okosi, Jean Paul Irakoze, nguvu mpya. Hosiana anageuza wa kwanza, Hosiana anageuza wa pili, jaribu kumtafuta Bathaza. Bobo Sultan Sibomana, Konga Dakaka. Sultan Bobo Sibomana. Watajiuliza wenye Rwanda, mwalimu mbona ulimwacha nje huyu dogo? Anawakata wa kwanza, wa pili, wa tatu, chilia toba na gonga Ndakaka. Mambo yake haya, anacheza kwa uzuri kabisa, anajiaminia kupiga mashuti ya mbali, lakini mtamba panya na kutoka nje. Anthony Mpemba alikuwa amejitanua, lakini ile ngoma ingekuwa inaelekea katika maeneo mazuri ya shabaha. Sidhani kama angeipangwa ile ngoma ambayo imeletwa yake Sibomana. Bobo Sultan Bobo Sibomana anakuja kujitangaza kwa mara nyingine hapa. David Okosi, Said anawekwa chini. Mwamuzi anasema mpira uchezwe, mpira utambaye, ngoma ipigwe. Anakwenda chini mchezaji Hosiana Kennedy. Bataza huyu ndio alipigwa kisukusuku hapa na Sharif Wilson. Benon Biringiro, David Okosi, Jean Paul Irakoze. Okosi lakini anabana zaidi ya kubana Velim Opondo. Walikuwa wanajaribu kuweza kuingia kwenye kijisanduku Cindy Paul, lakini kazi nzuri anaifanya hapa Velim Opondo na Elias Lamek. Naweza ukasema kwamba ni watoto waliozaliwa pacha ile ya pamoja kabisa, wote wakiwa mabinti, wote wakiwa wanaume. Akiugua aliye Kisumu anaugua aliye Mandera kwa sababu ya upacha wao. Wanacheza kwa ushirikiano mzuri sana. Velim Opondo na Elias Lamek. Jean Paul Irakoze,
Hijalida. Said. Sharif Wilson. Said. Jaribu kutafuta John Misheto. Hijalida. Sharif Wilson. Sharif. Anakata Ahmed Kwizera. Oziana Kennedy. Babo Sultan Sibomana anaekewa ukigo hapa na Abdul Karim Kiswanya. Wanaanza rakaraka Rwanda. Abdul Karim Kiswanya. Tapatuliwa mtu anatata. Napigwa shuti la chini kwa chini, kinafika mahali inapoeshwa. Linakuwa halina ukali kwa Yvonne Ruhamanyiko. David Okosi. Ahmed Kwizera. Abdul Nigena. Oziana. Berengiro. Wanaingia akiwa nakata Tanzania bara sasa. Hijalida. Lida kumtafuta Zidane Sereri. Ameingia John Mishiro kwenye kijisanduku. Zidane Sereri. Kiswanya lakini anakata katakata. Rwanda wanajianzia. Napigwa ndefu huko, kichwa kinafanya kazi yake. Velim Opondo. Abdul Karim Kiswanya. Said. Abdul Karim Kiswanya. Pasi anatafutwa Ismail Ali. Ataiwahi? Jawabu ni ndio. Anautuliza. Unakubali kutulia ndani ya uwanja. Wanachukua tena sasa. Hijalida. Anatata hapa mchezaji mwite Benjamin Ramadhan. Abdul Karim Kiswanya. Juu kwa juu. Kichwa kinafanya kazi. Anakanyaga vizuri kabisa hapa. Ni Said. Natoka nje. Nadhani kitu ambacho aliwaambia mwalimu ndo huyo hapa wa Tanzania Habibu Kondo Kikwayo ni kwamba tuende tujienjoy tu. Ni mechi ya kuonia medali ya shaba, haina pressure kabisa. Napumzika hapa kijana Abdul Karim Kiswanya na kwenda kupumzika, wakati Fales Mkude pia anaingia ndani, nafasi yake anaitwa Velimo Pondo anapumzika. Mabadiliko mawili kwa mpigo yake Habibu Kondo. Wanaingia Tanzania bara huku, lakini kwa bado haijawa na natija yoyote. Bado shughuli ni pevu kabisa. Mambo bado kwa Rwanda, wanajua wanafaa kuweza kufunga magoli mawili kuweza kuupeleka mpira kwenye dakika 30 za nyongeza, lakini hapa Tanzania wao pia wanajua kwamba wanataka kumalizana na shughuli moja kwa moja kwa ndani ya dakika 90. Inaletwa huko, kichwa kinapigwa, lakini ngome inakataa ile kuunganika vizuri. Wanaponea kwa mara nyingine hapa watoto Paul Kagame. Rwanda alikuwa yuko katika maeneo mazuri kabisa. Ismail Ali kalia kama sio ngoma kukataa weka shabaha, tungekuwa tunasema mambo mengine. Amecheza kujituma zaidi beki mstaarabu, tena nahodha wa timu ya Tanzania Elias Lamek. Anaonyesha mchezo mzuri kweli katika kulinda ngome. Naam. Chini dakika 10. Kennedy Huziana. Babo Sultan Sibomana anapiga shuti bado. Nakataa. Lamek Elias Huziana Kennedy. Jean Paul Irakoze. Kennedy Huziana wanaopoteza sasa kwake Zidane Sereri. Anamuita mchezaji huyu mwite Benjamin Ramadhan. Cindy Paul. Ahmed Kwizera yule anasema fadhali ni uweke nje kuliko muazara. Benjamin Benjamin anachelewa kuchukua maamuzi. Anachukua sasa Rwanda. Anakataa Ismail Ali.
Ismail Ali kumtafuta Zidane Sereri. Ismail alikuwa katika maeneo mazuri kabisa, akafanya hisabati yake ndani ya akili yake hapa, apeane ama apige, akahiari kupiga mwenyewe kabisa. Ile ngoma ikapapa juu kabisa, ikakwenda nje. Wakati huo wanakuja kupiga mageuzi mawili kumpiga timu ya taifa ya Rwanda. Mabadiliko ambayo labda yatakuwa yanaleta natija kwa upande wa Tanzania, kwa upande wa Rwanda ambao wako na udhaifu wa magoli mawili. Yani hapa wanafaa kufunga magoli mawili Rwanda ili mechi iende kwenye dakika 30, lakini hivi itakuwa moja kwa moja Tanzania na kwa washindi wa 3. Mechi ya kuwania nishani ya shaba, iwapo wataweza kufanikiwa kukomboa hapa wenye Rwanda, itakwenda matuta moja kwa moja, itakuwa na muda wa ziada. Anajaja ndani Pacific Kwizera, anapumzika Jean Paul Irakoze, na Irakoze alikuwa mengi nguvu mpya. Na kuna wakati Irakoze aliweza kudokolewa kadondoka chini, kwa hivyo unaweza kusema kama labda ilikuwa ni badiliko ambalo unaweza kusema kwamba ilikuwa lifanyika kwa sababu ya jeraha. Bernard Biringiro pia atakuwa anatoka, na vile vile Jean Paul Irakoze. Hali ya usalama imedumishwa 100% kabisa ndani ya stadio ya Jomo Kenyatta Mamboleo Kisumu, siku ya fainali ya makala mwaka 2023 kombe la CECAFA. Kuna soka ambao umri wao haujapita miaka 18. Makinda hawa wanaonesha ubora na talanta za hali ya juu. Kwa kweli wanaingia, lakini shuti lake mchezaji huyu Ziana kinaambiwa amechelewa sana kufika dhidi ya Meshini. Idhani kwamba atapata goli la pili. Tazama, mbwembwe tayari zishaanza hata kabla ya mechi mida ya saa 8:30. Aliye na kijibendera cha kwake. Kwa kweli hapa uwanja huu rasmi kwamba umefurika makori. Hadi pomoni furi. Wanaisubiri kwa hamu na gamu mechi ya fainali kati ya watoto wa nyumbani Junior Stars kwa chini ya mwalimu mkuu Salim Babu na Uganda, wakati wanakuja kusaka goli la pili hapa Rwanda. Wanaingia kule, napigwa kiatu, dondoka, amna simulation. Anakataa hapa Elias Lamek, anaambiwa wewe umejirusha mwenyewe kwenye kijisanduku cha miguu 18. Njoo hapa Cindy Paul, shika kadi yako ya njano. Ndio hii ilianzia hapa. Cindy Paul alikuwa yuko katika maeneo mazuri, na kiukweli aliruka na kudondoka kwenda chini katika maeneo ambayo ni ya kujidai yake Anthony Mpemba, na angalia liruka tu kabisa Cindy Paul. Mwamuzi wa katikati Anthony Kiri Manuel Daudi akasema haimo. Mashabiki shakiki wa Junior Stars wanahamu, wana kiu, ndo mtanange wa fainali ambao utakuwa unakuja kuanzia mida ya saa 8:30 papa hapa ndani ya stadio de Jomo Kenyatta Mamboleo. Mechi ambayo inasubiriwa kote Kenya nzima, mechi ambayo inaisubiri kwa hamu na gamu Rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto. Walau watoto wa nyumbani wanaombewa kila laheri, wanyakue ili taji katika anga na ardhi ya Jomo Kenyatta Mamboleo, kaunti ya Kisumu. Itakuwa raha mstarehe. Oziana Kennedy Yankuru achelewa kufika hapa mchezaji Bathaza, mara nyingine tena Daishimi Bathaza. Chini ya dakika 5 mtazamaji, ama ukipenda sema chini ya dakika 4 za muda wa kawaida kabla ya za ziada za Anthony Kiri Emmanuel Daud, lakini bango atakuwa ananyanyua Solomon Okwera. Wote hawa
ni kutoka Sudan Kusini. Hoziana Said David Okosi anageuka vizuri kabisa huko. Bathaza jaribu kupiga crossi lakini ameshafika kwenye sehemu sahihi. Sharif Wilson, sikilizia kona hiyo, anakuwa na chanja kona kama sijakosea, anafanya hiyo kazi ni mchezaji Bobo Sultan Sibomana. Sultan Bobo Sibomana. Bobo Sultan Sibomana nasubiri tu kipenga cha mwamuzi aweze kuelekezwa. Hakikisha elekezewa kwake itakuwa ni hivyo. Wanafanya badiliko hapa Tanzania. Said anatoka, anaingia Sylvester Otto. Wanakuja Sultan Bobo Sibomana, anakwatuliwa, anadondoka chini. Anakata. Kennedy. Uziana Kennedy. David Okesi anaitaka, anapewa sasa. David Okosi anachelewa. Bado wana imani kwamba wanaweza kuja komboa haya magoli mawili na ikawa 3-3. Wanyarwanda, shabiki shakiki na mtangazaji wa kabumbu John Makali anasema naitakia Rwanda ushindi, chochote kinaweza kutokea. Nikola Ngata, Nairobi. Asante. Lakini hapa Tanzania bara wana chini ya dakika 2 ambazo wanafaa kuweza kuzitumia kabla ya muda wa ushei wa nyongeza, na wanaongozwa kwa magoli 3-1 Rwanda. Watakuwa narejea nyumbani wakisema tumejaribu sana hadi kuingia nusu finali kushindwa na Kenya kupitia mikwaju ya matuta. Tulingangana kweli kweli, wacha angalau tuende nyumbani na nishani ya shaba, ili angalau wakipokelewa nyumbani na mashabiki ya nyumbani. Wakipokelewa nyumbani na mashabiki ya nyumbani, shinda kombe la CECAFA mwaka 2013. David Okosi. Sheto. Goalkeeper huyu Anthony Pemba ndio. Magoli 3 kwa Tanzania. Imefungwa na mchezaji Zidane Sereri la kwanza, la pili Said na la tatu John Bisheto. Na kufutia machozi la Rwanda hadi kufikia sasa amefunga Didier Ndayishimiye. Kama ndio kwanza jiunga nasi, karibu sana. Nazo sekunde 7 tu tuweze kufahamu ni ngapi zitakuwa zinaongezwa kabla ya kuweza kupata mchezo wa fainali Uganda dhidi ya Kenya majira ya saa 8:30. Abdul Yigena. Dakika 5 zinaongezwa magoli. Dakika 5 kana utuona kama Rwanda labda atafanya mambo, ma Tanzania ataongeza goli la 4. Kuja huko lakini wanakataa. Nafurahisha kweli kweli. Brian Mosa akiwa Lavington Nairobi anasema naisubiria Kenya na Uganda, lakini yuko ndani ya ngarambe ya kuwania nishani ya shaba. Rwanda na Tanzania wanapata ngoma ya ikabu na kuja kumakinika. Sultan Bobo Sibomana. Bobo Sibomana. Bado. Sibo hadi sasa na goli moja katika haya mashindano ya mwaka huu. Kali aliinua kile kitu juu kwa juu kabisa bila mafanikio. Mashabiki wametulia tuli kabisa, chambali wale ambao wanatembea wakiimba wakipata raha. Benjamin Ramadhan huyu ndiye ambaye alikuwa anatafutwa
lakini kazi nzuri ya Abdul Ligena inafanyika. Jaribu kupekecha hapa. Niyonkuru anakataa, anakwenda chini. Niyonkuru haina manufaa. Chini ya dakika 3 mtazamaji, ambazo Rwanda wanazo kuweza kurejesha magoli mawili na kuingiza la 4 labda, na dakika hizo wanazo Tanzania kuweza kushikilia na kumaliza nafasi ya 3 kwa urasmi. Khalid Nadabo, Balthazar, Bobosi Bomana wanakataa katakata, pigwa shuti, kipa anadokoa, lakini Musa anasema kipa hajaugusa ule mpira, kwa hivyo itakuwa ni goal kick. Kweli alijikunja kwa uzuri kabisa Didier, mfungaji wa goli la timu ya taifa ya Rwanda, Amavubi Junior. Ngoma ile ikakwenda nje kabisa, alikuwa amemakinika. Anthony Mpemba hakuigusa. Naam, ndio maana hapajapimwa kona. Tutakupatia falsafa ya watu ambao wana majina ya Anthony. Kweli watu ambao wana majina ya Anthony wanafaa kuwa watu wastaarabu, watu ambao si wachoyo, na watu ambao wanampenda Mungu sana. Na watu ambao wanaitwa Anthony hawafai kutumia kileo chochote, hawafai kabisa kutumia pombe ya shakum. Lakini wewe kama unaitwa Anthony na unalewa, tofauti. Haya, wanakuja Rwanda, anakuja Balthazar Ndayishimiye. Balthazar Ndayishimiye anakataa katakato Maria. Haya sasa Tanzania inavyokuja, piga tu hivyo potelea mbali. Abdul Ligena. Alafu katika mechi kuna Anthony wawili, kuna Anthony Mpemba na mwamuzi wa katikati Poncio Pilato Anthony Kiri Manuel Daudi kutoka Sudan Kusini. Ongezea vile Anthony aka Tony Munyao, mwelekezi wetu kwenye matangazo ya moja kwa moja. Fanya kazi ya ziada tena Marad. Wanakuja vizuri kabisa huko Tanzania bara, bado hawajatosheka magoli. Tanzania bara, Benjamin Ramadhan inaletwa sasa huko, pigwa lakini shuti linapoteza dira. Sylvester Otto, nguvu mpya, ndo mwanzo tu ameingia angalau kusaka goli muhimu, ama goli la 4 upande wa Tanzania bara. Lakini angalia muda unachanika kweli hapa, dakika 94 sekunde kadhaa, labda Anthony Kiri Manuel atakuwa anaifuta ngoma hii ya kuwania nishani ya shaba na kusema Tanzania bara ndo washinde. Sidhani kama muujiza unaweza kutokea. Na muujiza ulikuwa unafanyika wakati Masihi Yesu Kristo alikuwa duniani. Hayupo duniani tena. Wanaingia Rwanda tayari kwenye mlango wa Tanzania bara, kule awekwa mtu chini, mwamuzi asema tunanyanyuke. Bado piga Bobosi. Sasa ni nini ambacho kilifanya mpira usicheke na nyavu hapa? Ni nini? Angalia hapa, Bobosi Bomana kaweka dude safi, likachanganywa hapa. Bobo ndo huyo akajikunja kwa uzuri, akakuwa yuko katika maeneo mazuri pia mfungaji wa goli la Rwanda Didier, lakini bado bahati haijasimama. Dakika ya 95 na iangalia saa yake Anthony Kiri Manuel. Na anapoiangalia alafu anakipuliza kipenga, anasema tumevipiga vita. Dakika 90 zinakatika mtazamaji. Tanzania ni rasmi kwamba wanamaliza nafasi ya 3 kwenye michuano ya mwaka huu ya CECAFA kwenye umri wa wachezaji wa miaka wasiozidi miaka 18. Hii ni baada ya kupata ushindi mnene kabisa, ushindi mkubwa dhidi ya Rwanda. Mwisho mechi tamatika, Rwanda goli 1, Tanzania magoli 3.